Oké, hey hallo allemaal, welkom weer bij dit spel. Oké, daar ben ik in één keer langs gegaan zonder problemen. Dit is Elder Scrolls Online, Tamriel Limited. Mooi. We zijn er gekomen zonder problemen. Als een looter, ik moet hier... Ik heb een beestjes boven, ik moet... Oh nee. Nou, oké. Hè? Dat duurde even. Ik vind het vooral vervelend dat hij uiteindelijk in het plafond zat. Die kleine ver. Dat was best wel onhandig. Stoute kleinver moet je niet meer doen. Birdbrooks zijn ook ineens overal weer verdwenen. Trouwens, Patseroon. Je bent van mij. Bij de in, dan moet ik waarschijnlijk gewoon met een gootje praten. Hallo. Thanks to your efforts, order and peace are restored. Crosswitch will be back to normal in no time. Sternus Gelfs is dead. Sternus Gelfs has paid for his crimes against Crosswitch, Eaglesbrook, and my family. This town and I owe you for that. Maakt niet uit. Ik krijg 84 gold en een dingetje dat ik niet kan gebruiken, maar oké, dat maakt niet uit. Shoulder plates. Time for me to head back to the mine. We'll take care of any red rooks stupid enough to stick around. We need to make plans. This sort of thing must never happen to Crosswitch again. Perhaps I could help you with that. I was rather hoping you'd say that. Oh yeah. Come, we should get started right away. Hij zie je weer klaar, de Crosswitch. Dus het is de bedoeling, want waar zijn we nu? Hier.
Zal er bij daar, oké. Ga ik er maar naartoe ook. Via hier kan ik in één keer langs. Dus via hier ga ik er naartoe ook. Hey, Oké. Someone has finally defeated that old foe. Find the captain. When I recover, I'll head to Coghlan village in Stormhaven. Goodbye. Dan moet ik inderdaad de kapitein vinden. Nou ja, dat is deze kant op blijven gaan. Oeh. Wat ze hier moeten zijn. Stormhaven. Ofzo, ik ga het gebied. Ik heb officieel alles in het gebied gedaan wat ik kon doen. Dus daar ben ik dus eigenlijk best wel blij mee. Ik ga natuurlijk niet gebied na gebied clearen. In game. Find the captain. Gelukkig maar goed, maar niet eens. Taste the flames of oblivion. Go, my minions. Slash and rip. Oh, oké. Zijn serverproblemen geweest? Ah, de Mora's. Chicken Jack awake. Goodbye. What happened? I have to get to Coghlan village. Taste the flames of oblivion. Go. Oké. Oeh, waar moet ik heen? Via de andere kant kan ik best naartoe.
Dan ga ik weer hier. Die heeft gewoon zijn paard. Ik loop maar gewoon, vind ik veel leuker. Dat is natuurlijk toch het feit, dat als hij met zijn paard gaat. Er zijn natuurlijk eerder dan mij, wat betekent één ding. Dat als ik daaraan kom, dat hij er niet meer is. En dat ik er zeker voor kan zijn dat niet voor mij heel de kwestie gefuckt wordt. Dat ik niet zomaar dingen bijvoorbeeld niet meer kan lezen. Oh, het is toevallig hem. Hij zag precies hetzelfde dingetje daar in de lucht. Did you hear about the attempt on the king's life? I wouldn't go up there if I were you. The entire farm's been burned down. Scamps are everywhere. And Mr. Norin, he's gone missing. Calm down. What exactly I happened? woke up this morning and the farm was on fire. Smoke everywhere. It was the scamps. They're all over the place. I would have left right away, but we couldn't find Mr. Norin. He hadn't been the perfect boss, but I didn't want to leave him. So he's still missing. Yes, Mrs. Norin and Gunnies. They won't give up, but we've been looking all day. He's gone, probably dead, and I'm not sticking around to join him. If you want to help, talk to Mrs. Norin. I'll go talk to her. Ik kan hier nog een quest accepteren. Hey, over here! Praise Akatosh. You'd be amazed how many people just walk by a fellow in dire circumstances. My sister and I were visiting our aunt's farm when the whole place went to oblivion in an oat basket. Crazy cultists and Daedra are killing everyone. And no one has come to your aid? Not a soul. I don't think there's any hope of saving the farm. My aunt, my cousin, I think they may be dead. I just want to get my sister and go home to Camlorn. Is that so much to ask? But my sister is too scared. She won't come. Where is she? She locked herself up in the house we were staying in. I knocked on the door. I even begged her to come. You think you could try to persuade her? Her name is Marlene. I'll go talk to her. I was beginning to lose faith. So many selfish people just walk by, abandoning me and my sister to fate. If you can just convince her to leave the house, then she and I can get out of here and go back to Camlorn. Goodbye. Zo'n is die scam zoals we het over hadden. En een klein ver. Ik heb gewoon tegen een klein ver gestreden. Hier is het.
Gains 1 skill point. Oh yeah. Jou en jou. En daarna ga ik verder met de quest waar ik al bezig was. Gewoon, ik wil zoveel mogelijk goede missies. Dus ik wil zoveel mogelijk missies eigenlijk gewoon goed doen. Daedra husk. Fire, scamps, William disappears, and now strangers on the property. The farmhands all gave up. Maybe I need to give up too. The farm's lost, and my sweet William. Sounds like you could use some help. Hero, you're too late to save the day this time. Look around, the farm is in ashes. My daughter Gunnis and I stayed only to search for my husband, but at this point, I think we have to assume he was killed in the fire. I could look for If you him. want to waste your time, I won't argue, but we're packing up and leaving. My daughter Gunnis is over there sifting through the ashes. Would you mind telling her to come back to the house? Sure, I'll tell her. This doesn't make sense. There has to be something, anything, some sign of what happened to my father. Can you help me? Can you help me sift through these ashes? Your mother says it's time to give How up. could she say that? How could she leave without him? She can give up if she wants to, but I won't. Not until I know for sure. I still haven't searched everywhere. Will you help me? Do you really believe your father I don't just survived? believe, I know. My mother is just not thinking clearly. We haven't even checked all the buildings. I've actually been putting off the northern barn. It creeps me out. I'll go talk some sense into my mother, but could you check it? I'll meet you after I investigate the barn. Oh shit, de kleinvlees natuurlijk. Morocco, oké. Wie kennen ze het huis? Het probleem is... Voor ik naar het huis toe ga, neem ik eerst even deze mee.